Hello student. In previous lecture, we discussed about the isomerism in alkenes. Also, we discussed about the preparation of alkenes and physical properties of alkenes. Now, in this lecture, we studied about chemical properties of alkenes. That is also called as reactions of alkene. Alkenes are more reactive than alkanes due to the presence of pi bond or pi electron. They undergo electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction means electrophilic. Electrophilic means electron loving, or is also called as electron deficient species. Electron loving, that means electron deficient species are electron loving species. That means positively charged ions, cations are added across the carbon-carbon double bond. That means alkene shows the electrophilic addition reaction. Now, first reaction in electrophilic addition reaction is addition of dihydrogen, or it is also called as hydrogenation reaction. That means hydrogen molecule add across the carbon-carbon double bond to form carbon-carbon single bond. In that reaction, alkene are used, and from alkene we prepared alkane. That means this reaction is also called as formation of alkanes. Now, alkanes on catalytic hydrogenation, that means in presence of catalyst. Hydrogenation takes place in presence of catalyst like platinum, palladium at room temperature, or nickel at high temperature and pressure gives corresponding alkanes. For example, ethene, ethene having formula CH2 double bond CH2. Ethene is the first molecule, first compound in the alkene series. When ethene reacts with dihydrogen, that is H2, in presence of catalysts like platinum, palladium, or nickel. When nickel is used, the condition is required. That means high temperature and pressure. This ethene on addition of hydrogen to form ethane. That means addition of hydrogen across the carbon-carbon double bond, and this carbon-carbon double bond converts to the carbon-carbon single bond. One hydrogen atom attached to the one carbon, second hydrogen atom attached to the second carbon. That means CH2 double bond CH2 converts to CH3 single bond CH3. That means ethane. Second example, propene. Propene on catalytic hydrogenation in presence of platinum, palladium, or nickel as a catalyst to form propane. That means carbon-carbon double bond is converted into carbon-carbon single bond, and this H2 add across the carbon-carbon double bond. One hydrogen atom attached to the one double bonded carbon atom, and second hydrogen atom attached to the second double bonded carbon atom. Second reaction is addition of halogens. Addition of halogen. This reaction is called as halogenation reaction. In that reaction, we form the vicinal dihalide. What is meant by vicinal dihalide? Vicinal dihalide means the both halogen atom attached to the adjacent carbon atom called as vicinal dihalide. These halogens are expressed by X. Halogens are generally expressed by X. Halogens like chlorine or bromine shows this addition reaction. Fluorine and iodine does not show this addition reaction.
The order of the order of reactivity of halogens is chlorine is more reactive than bromine. Chlorine is more reactive than bromine, and iodine generally fails to react. That means iodine and chlorine. Hello, alkene. Alkene when reacts with halogen in presence of carbon tetrachloride at room temperature to form vicinal dihalide. Halogen, that is H2, when add across the carbon-carbon double bond, this one halogen atom to the one carbon atom and second halogen is attached to the second double bonded carbon atom, and this carbon-carbon double bond converts to the carbon-carbon single bond and forms vicinal dihalide. Vicinal dihalide, I already told that what is meant by vicinal dihalide. Vicinal dihalide means both the halogen atom attached to the adjacent carbon atom called as vicinal dihalide. For example, ethene, when reacts with chlorine in presence of carbon tetrachloride as a solvent at room temperature, forms 1,2-dichloroethane. That means the one chlorine atom attached to the one carbon atom and second chlorine attached to the second carbon atom. That means carbon-carbon double bond is converted into carbon-carbon single bond and 1,2-dichloroethane is formed in that reaction. Second example, when propene reacts with bromine. Bromine has red-brown color. When propene is react with bromine in presence of solvent like carbon tetrachloride at room temperature gives 1,2-dibromopropane. That means one Br attached to the one carbon atom and a second Br attached to the second double bonded carbon atom. And this double bond converts to the carbon-carbon single bond and vicinal dihalide is formed. 1,2-dibromine is formed in that reaction. This test is useful for the detection of carbon-carbon double bond in unknown compound. That means red-brown color of bromine is rapidly disappear if the compound contains carbon-carbon double bond. ही reaction कंपाऊंड मध्ये डबल बॉन्ड आहे किंवा नाही हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी वापरली जाते. म्हणजे इनिशियली ब्रोमिनला रेड ब्राऊन कलर असतो. जर तुमच्या गिव्हन कंपाऊंडमध्ये गिव्हन अननोन कंपाऊंडमध्ये जर ब्रोमिन ॲड केलं in presence of carbon tetrachloride, this red brown color of bromine is rapidly disappear to colorless. If the color is disappear, then we identify the presence of double bond. That means compound is unsaturated. Now third reaction is addition of hydrogen halide. Hydrogen halide having formula HX. H means hydrogen and X means halogen. That means hydrogen halide. Addition of hydrogen halide, it is also called as hydrohalogenation reaction. In that reaction, addition of hydrogen and halogen across the carbon-carbon double bond, hence it is called as hydrohalogenation reaction. Or in that reaction we form the alkyl halide, that means formation of alkyl halide. In that reaction, alkene reacts with hydrogen halide to give corresponding alkyl halides. Alkene having
Alkene means the compound contains at least one carbon-carbon double bond. This alkene reacts with hydrogen halide. That means one hydrogen atom attached to the one carbon atom and a halogen attached to the second carbon atom to form alkyl halide. The order of reactivity of HX is HI is more reactive than HBr and HBr is more reactive than HCl. The addition of HBr to symmetrical alkene gives only one product. For example, ethene. Ethene is the symmetrical alkene. When HBr add across the symmetrical alkene like ethene, then only one product is formed, that is bromoethane. In one hydrogen atom attached to the one carbon atom and one Br atom attached to the second carbon atom. ह्या रिॲक्शनमध्ये एकच पॉसिबिलिटी आहे, एकच प्रोडक्ट फॉर्म होतोय, तो म्हणजे ब्रोमोइथेन. दोघं रिॲक्शनमध्ये एकच प्रोडक्ट फॉर्म होतोय, जरी डिफरंट कार्बनला ब्रोमिन अटॅच होत असला तरी. पहिल्या रिॲक्शनमध्ये सुद्धा ब्रोमोइथेन फॉर्म होतोय, तो राईटच्या कार्बनला अटॅच केला आहे ब्रोमिन, आणि सेकंड रिॲक्शनमध्ये जो ब्रोमिन आहे तो लेफ्टच्या कार्बनला अटॅच केला आहे, तरी तोच कंपाऊंड फॉर्म होतोय ब्रोमोइथेन. म्हणजे ह्या रिॲक्शनमध्ये जर सिमेट्रिकल अल्केन घेतले तर एकच प्रोडक्ट फॉर्म होतो. But if we use the unsymmetrical alkene, then two isomeric products are possible. For example, addition of HBr, addition of hydrogen bromide to unsymmetrical alkene gives two products. One is 2-bromopropane and another is 1-bromopropane. प्रोपेनची रिॲक्शन जर हायड्रोजन ब्रोमाइडशी केली तर पहिला प्रोडक्ट जो आहे त्याच्यामध्ये ब्रोमिन ॲटम हा सेकंड कार्बनला, जो मिडलचा कार्बन आहे त्याला अटॅच करतोय, आणि हायड्रोजन हा टर्मिनल कार्बनला अटॅच करतोय CH2ला. दॅट मीन्स CH2 इज कन्वर्स टू CH3, आणि मिडलचा कार्बन जो असेल त्याला काय करायचं आहे, ब्रोमिन अटॅच करायचं आहे. पहिला प्रोडक्ट फॉर्म होतोय 2-ब्रोमोप्रोपेन. सेकंड पॉसिबिलिटी आहे, ब्रोमिन हा टर्मिनलचा जो कार्बन असेल CH2 त्याला अटॅच करायचा आहे, आणि हायड्रोजन हा मिडलच्या कार्बनला अटॅच करायचा आहे. अशा वेळेस प्रोडक्ट फॉर्म होईल CH3 CH2 CH2 पेअर, दॅट मीन्स 1-ब्रोमोप्रोपेन. या दोघं कंपाऊंडमध्ये एक मेजर असेल आणि एक मायनर असेल. आता 2-ब्रोमोप्रोपेन हा मेजर आहे आणि 1-ब्रोमोप्रोपेन हा मायनर आहे. आता ते आयडेंटिफाय कसे करायचे, मेजर कुठला आणि मायनर कुठला, त्यासाठी रूल आहे मार्कोनिकॉफ्स रूल. मार्कोनिकॉफ्स रूलमध्ये when an unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, then negative part of the reagent attached to that carbon atom, that doubly bonded carbon atom, which carries less number of hydrogen atoms. That means in HBr the negative part is Br and hydrogen is positive part. Because Br is more electronegative than hydrogen, hence Br carries partial negative charge and hydrogen carries partial positive charge. That means negative part Br is attached to that carbon atom which carries less number of hydrogen atom. म्हणजे दोघं डबल बॉन्डेड कार्बनमध्ये ज्या कार्बनला कमी हायड्रोजन असतील तिथं निगेटिव्ह पार्ट अटॅच होईल. निगेटिव्ह पार्ट म्हणजे Br अटॅच होईल. तो म्हणजे पहिला प्रोडक्ट जो 2-ब्रोमोप्रोपेन, याच्यामध्ये Br हा सेंटरच्या कार्बनला अटॅच आहे, म्हणजे ज्या कार्बनला कमी हायड्रोजन त्या कार्बनला अटॅच असल्यामुळे मेजर आहे, आणि दुसरा प्रोडक्ट आहे 1-ब्रोमोप्रोपेन हा काय मायनर आहे. इट इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ्स रूल. पुढचं आहे अँटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, or it is also called as peroxide effect, or it is also called as Kharach-Mayo effect, because this rule is discovered by M.S. Kharach and F.R. Mayo. When these two scientists performed many experiments on unsymmetrical alkene by addition of HBr in the presence of organic peroxide, the addition of HBr takes place in the opposite orientation to that suggested by Markovnikov's rule. मार्कोनिकॉफमध्ये आपल्याला सांगितलं होतं निगेटिव्ह पार्ट हा ज्या कार्बनला कमी हायड्रोजन असतील तिथे अटॅच होतो, पण अँटी मार्कोनिकॉफ रूलमध्ये त्याच्या अपोजिट म्हणजे निगेटिव्ह पार्ट जो असेल ज्या कार्बनला जास्त हायड्रोजन असतील
तिथं अटॅच होईल. त्याला म्हणायचं आहे अँटी मार्कोनिकॉफ्स रूल. The addition of H and this rule, anti-Markovnikov rule, is applied only for HBr, hydrogen bromide. It is not applied to HCl or HI. And this anti-Markovnikov rule हा फक्त जर तुम्ही पेरॉक्साईड यूज केला तरच अप्लाय करता येतो. The addition of HBr to an unsymmetrical alkene in presence of organic peroxide, organic peroxideचा फॉर्म्युला आहे ROOR, takes place opposite to that suggested by Markovnikov's rule. That is, when an unsymmetrical reagent HBr is added to unsymmetrical alkene, then negative part of the reagent gets attached to that doubly bonded carbon atom which carries more number of hydrogen atoms. म्हणजे निगेटिव्ह पार्ट HBr मधला Br हा निगेटिव्ह पार्ट आहे. हा कुठं अटॅच होणार आहे? ज्या कार्बनला जास्त हायड्रोजन असतील. जे डबल बॉन्डेड कार्बनमध्ये एक कार्बनला एक हायड्रोजन आहे, दुसऱ्या कार्बनला दोन हायड्रोजन आहेत. म्हणजे हा जो निगेटिव्ह पार्ट आहे हा दोन हायड्रोजन ज्या कार्बनला आहेत तिथं अटॅच करायचा आहे आणि हायड्रोजन हा जिथं कमी हायड्रोजन असतील तिथं अटॅच करायचा आहे. दॅट मीन्स प्रोपेन इज कन्वर्टेड इंटू 1 ब्रोमो propane. Second example, CH3 2-methyl prop 1Na when reacts with HBr, that is unsymmetrical reagent, in presence of organic peroxide like benzoyl peroxide, form 1 bromo 2-methyl propane. That means negative part of the reagent Br is attached to the CH2 carbon atom and hydrogen attached to the middle carbon atom. That means forms 1 bromo 2-methyl propane. Number 4th reaction is addition of sulfuric acid. Sulfuric acid having formula H2SO4. In H2SO4, we know that acid means which donates the proton. Proton means H plus. Acid म्हणजे काय? जे H plus देतात त्यांना म्हणतो आपण acid. तर H2SO4 मध्ये H plus हा पॉझिटिव्ह पार्ट आहे आणि OSO3H minus हा झाला त्याचा निगेटिव्ह पार्ट. अशा वेळेस काय रिएक्शन होईल? Alkene reacts with cold concentrated H2SO4, cold concentrated sulfuric acid to give alkyl hydrogen sulfate, and this alkyl hydrogen sulfate again boiling with water to form corresponding alcohols. Alkene on reacts with sulfuric acid, OSO3H. The addition of sulfuric acid across the carbon-carbon double bond, that means hydrogen add to the one carbon atom, attached to the one carbon atom, and OSO3H group attached to the another carbon atom. That means to form alkyl hydrogen sulfate. This alkyl hydrogen sulfate again react with water or heated with water to form corresponding alcohol. That means in that reaction H2SO4 is regenerated. That means addition of water molecule is happen across the carbon-carbon double bond. या reaction मध्ये H2SO4 जो आपण पहिल्या स्टेप मध्ये यूज केला आहे तो शेवटी रिजनरेट झाला आहे. म्हणजे या पूर्ण रिएक्शन मध्ये फक्त ऍडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल HOH ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड झालेली आहे. फॉर एक्झाम्पल, फॉर सिमेट्रिकल अल्केन when ethene reacts with cold concentrated sulfuric acid to form ethyl hydrogen sulfate, that means hydrogen attached to the one carbon atom and OSO3H group attached to the second carbon atom, and this double bond converts to the single bond. Another reaction, then this ethyl hydrogen sulfate boiled with or heated with in presence of water then forms ethyl alcohol and H2SO4 is regenerated. Ethyl alcohol is the common name and its IUPAC name is ethanol. If we use unsymmetrical alkene, then for unsymmetrical alkene, the addition of H2SO4 takes place according to the Markovnikov's rule. In H2SO4, hydrogen is positively part and OSO3H group is the negatively part. According to the Markovnikov's rule, the negative part attached to that carbon atom which carries less number of hydrogen atoms. That means OSO3H group attached to the middle carbon atom which carries one hydrogen and hydrogen attached to the
terminal CH2 carbon atom. That means we form isopropyl hydrogen sulfate. This isopropyl hydrogen sulfate reacts with water or boil with water to form propane 2-ol, and H2SO4 is regenerated. In that reaction, OSO3H group is replaced by OH group. OSO3H group is replaced by OH group, and H and this OSO3H to form H2SO4. That means concentrated sulfuric acid पहिल्या स्टेपमध्ये तुम्ही यूज केलंय, दुसऱ्या सेकंड स्टेपमध्ये ते काय झालंय, रिजनरेट झालंय. म्हणजे ऍडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल हे फक्त कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड झाले. and this addition of water molecule is according to the Markovnikov's rule ने होते, हे लक्षात ठेवा. That means hydration of alkene. Reactive alkene react with water in presence of concentrated sulfuric acid form alcohol. The addition of water molecule takes place according to Markovnikov's rule. या पूर्ण रिएक्शन मध्ये फक्त ऍडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल झालंय. ती रिएक्शन ही आपण दोन स्टेप मध्ये लिहिली आहे. एक सिंगल स्टेप मध्ये पण लिहिता येईल. वेन जर आपण अनसिमेट्रिक अल्केन घेतला आणि तो आपण रिएक्ट केला वॉटर मॉलिक्यूलची इन प्रेझेन्स ऑफ H प्लस, दॅट मीन्स H2SO4. दिस H2SO4 इज रिजनरेटेड, म्हणून ते काय लिहिलेलं नाहीये. ऍडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल ही कशी होईल, अकॉर्डिंग टू द Markovnikov's rule. इन वॉटर मॉलिक्यूल द OH इज निगेटिव्ह पार्ट आणि हायड्रोजन इज पॉझिटिव्ह पार्ट. मग निगेटिव्ह पार्ट कुठे अटॅच होणार आहे, ज्या डबल बॉन्डेड कार्बनला कमी हायड्रोजन असेल तिथं निगेटिव्ह पार्ट अटॅच होईल, आणि ज्या कार्बनला जास्त हायड्रोजन असेल तिथं हायड्रोजन अटॅच होईल. म्हणजे ह्याच्या रिॲक्शनमध्ये सेकंड कार्बनला OH ग्रुप अटॅच होणार आहे, आणि टर्मिनलचा जो CH2 कार्बन आहे, CH2 आहे, त्या CH2 ला एक हायड्रोजन अटॅच होईल आणि त्याचं CH2 मध्ये कन्वर्जन होईल. आणि ह्या रिॲक्शनमध्ये काय फॉर्म होणार आहे, 2 मिथिल प्रोपेन 2-ऑल हा कंपाऊंड फॉर्म होणार आहे. आता याचा IUPAC नेम कसा आलाय, IUPAC नेम सांगताना लिहिताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, पहिला रूल अप्लाय करायचा, सिलेक्ट द लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन. तर ह्या कंपाऊंडमध्ये हा जो कंपाऊंड, ह्या कंपाऊंडमध्ये 3 कार्बनची चेन आहे, आणि सेकंड कार्बनला एक मिथिल ग्रुप आहे आणि सेकंड कार्बनला एक OH ग्रुप आहे. म्हणजे OH ग्रुप म्हणजेच त्याला म्हणतो आपण हायड्रोक्स ग्रुप, किंवा त्याचं नाव आहे अल्कोहोल. अल्कोहोल असेल त्याला म्हणायचं आहे अल्कोहोल. जेव्हा लिहितो अल्कोहोलचा IUPAC नेम लिहिताना, तर जो अल्केन असेल, अल्केनच्या शेवटी आपण E रिप्लेस बाय OL लिहितो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अल्केन असेल तर अल्केनॉल, म्हणजे इथेन असेल तर इथेनॉल, मिथेन असेल तर मिथेनॉल, प्रोपेन असेल तर प्रोपेनॉल. ह्या रिॲक्शनमध्ये 3 कार्बनची चेन असल्यामुळे 3 कार्बनचा पॅरेंट अल्केन हे प्रोपेन, आणि प्रोपेनच्या सेकंड कार्बनला OH ग्रुप आहे, म्हणून याचं नाव आहे प्रोपेन 2-ऑल. आणि सेकंड कार्बनलाच मिथिल ग्रुप आहे, म्हणून याचं नाव लिहिता येईल. मिथिल जो ग्रुप आहे तो सफिक्स म्हणून लिहावा लागेल, मग त्याचं नाव होईल, मिथिल जो ग्रुप आहे तो प्रिफिक्स म्हणून लिहावा लागेल, आणि तो सेकंड कार्बनला असल्यामुळे त्याचं नाव झालं 2 मिथिल प्रोपेन 2-ऑल. मित्रांनो, आज आपण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स याच्यामध्ये 4 रिॲक्शन पाहिल्या. पहिली रिॲक्शन होती ॲडिशन ऑफ हॅलोजन, दुसरी होती ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन, आणि तिसरी रिॲक्शन होती ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन हलाइड, आणि नंबर 4थी रिॲक्शन पाहिली आपण ॲडिशन ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड, दॅट मीन्स ॲडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, हायड्रेशन ऑफ अल्केन. पुढच्या लेक्चरला आपण याच्याच पुढच्या ज्या रिॲक्शन आहेत त्या रिॲक्शन आपण पाहणार आहोत.